Bismillah, we're live. نعم شيخنا. نبدأ. نعم بعد كلمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. In the name of Allah, may peace and salutations be blessed, be showered upon the Prophet Muhammad and upon his family and companions. We're really pleased to be recommencing our weekly lectures with Islam for Deaf, presenting to you topical themes relevant to you as Muslims and relevant to you who want to know about Islam. And we're very happy to have our Sheikh Muhammad al-Khiyat, delivering a lecture entitled Life After Death. So without further ado, we welcome him and we ask him to commence, and we ask that Allah Azza wa Jal opens up for him. فليتفضلوا شيخنا مشكورا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. In the name of Allah, may the most complete peace and salutations be showered upon the Prophet Muhammad and upon his companions and those who follow them until the day of resurrection. To proceed. أولا أهنئكم بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. آمين. First of all, I give you the glad tidings and I greet you with the tidings of Eid, and I ask that Allah the Most High accepts from us and from you your fasting or our fasting, also our praying and our various acts of worship during the month. And I ask that He makes us from those who are freed and emancipated from the fire. عنوان هذه المحاضرة بإذن الله الحياة بعد الموت أو البعث بعد الموت. So tonight's topic is life after death. نعم شيخنا. Oh, I think Sheikh is frozen. Oh, he's back. نعم شيخنا تفضلوا. نعم. طيب. الصوت مسموع؟ نعم مسموع. توم موجود ولا ما؟ نعم كلنا موجود. توم موجود. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك. أولا الحياة، حياة الإنسان عموما تمر بمراحل، 4 مراحل أو 5 مراحل في حياة الإنسان. So in a general sense, we see that an individual's lifespan, the life of an individual, passes through 5 stages. المرحلة الأولى هي مرحلة العدم، حيث أن الإنسان لم يخلق بعد ولم يكن نطفة في بطن أمه، فهو عدم. هذه المرحلة الأولى، حياة العدم، أنه كان عدما. هل أتى كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني الإنسان قبل أن تحمل به أمه فهو عدم ولم يكن شيئا مذكورا. So the first of these is when the individual and the person did not exist. So they were not created and they were not even a liquid in the womb of the mother. And this is as Allah the Most High says, has there come upon the people a time when there were nothing that was mentioned, when they weren't even in existence and there was no mention of them. المرحلة الثانية عندما يكون في بطن أمه 9 أشهر، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يكسو الله سبحانه وتعالى العظام لحما وتنفخ فيه الروح ثم يخرج خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
The second is when the individual is inside the womb of the mother. And in this stage, or at this stage, there are various levels that the individual goes through in terms of their creation. So they start off as a mixed liquid, and then they become a chewed-like substance, and then a morsel of flesh. And then after that, they become a being that has bones and it has meat. And may Allah be glorified, the best of those who creates. المرحلة الثالثة عندما يخرج من بطن أمه إلى الحياة الدنيا. فهذه المرحلة الثالثة حياته في الدنيا. The third is their life in this world, from the point at which they are born until the point at which they die. This is the third stage that the individual goes through. وتختلف أعمار الناس في هذه الدنيا، فبعضهم يموت من اليوم الأول، وبعضهم يموت من الساعات الأولى، وبعضهم يعيش شهرا، أسبوعا، سنة، 20 سنة، 80، 100، 120. وأعمار أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني أن غالب أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 سنة، وكل حسب ما كتب الله له من عمر. And the lifespan of the individual within the life of this world varies, because there are some who pass away after a day, or maybe even just hours after they're born, some after weeks, some after months, some after years. It may be that some live for 20 years, others for 60, others for 80. And the Prophet, peace and blessings be upon him, said that indeed the lifespan of the people within my ummah, within my nation, is between 60 and 70. And there are few who go over this. And this is in accordance to what Allah the Most High prescribes and ordains for the slave. والمرحلة الثالثة هي حياة البرزخ أو القبر، يعني الفترة التي يمكث فيها الميت بعد خروج روحه من جسده في الدنيا ويقبر داخل قبره إلى قيام الساعة. هذه المرحلة الرابعة من عند وفاته، فترة القبر إلى أن تقوم الساعة، هذه المرحلة الرابعة. The fourth stage is when the individual passes away in the life of this world. And when we say passes away, it's that the individual's soul is separated from their physical body. And their physical body here is buried in the grave. And it remains upon this state within the grave until the day of standing, i.e., until it is resurrected. والمرحلة الخامسة هي آخر مرحلة، هي من بعث الناس من قبورهم إلى يوم العرض والنشور، يوم القيامة، وهنالك تبدأ الدار الآخرة التي لا نهاية لها، وهي حياة أبدية لا نهاية لها. And then the fifth and final stage is the stage when the people are resurrected, and they are resurrected and raised up from their graves, and they congregate on what is the final day, the final the final judgment, the day of standing, Yawm al-Qiyamah. And from here, from this point, what is known as the hereafter, the Darul Akhirah, begins. And this is a life that is everlasting and is continual. ويكون الناس فريقان يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله. And the people on the day of standing will be of two groups or two types.
there will be some who are the people of the paradise, the people of happiness, and the others, the people of the fire. And we seek refuge with Allah from being amongst them. Oh. Tom, did Sheikh freeze there, or did I? No, the Sheikh is frozen. Ah, okay. نعم شيخنا. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى عن هذه الدار الآخرة: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. And Allah the Most High says, describing this stage of life, that indeed the life of the hereafter, it is the true life if only they knew. حتى لا يقدم الناس الحياة الدنيا على الحياة الآخرة، وتكون الحياة الآخرة هي الأهم بالنسبة لهم. And Allah the Most High said this, i.e. he emphasized the fact that the hereafter is the true essence of life. He said this so that the people would not give preference to the life of this world over the life of the hereafter. والمؤمنون والمسلمون يؤمنون بالغيب، كما قال سبحانه وتعالى عن المتقين في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. And the believers and the Muslims, they believe in the unseen, the things that Allah the Most High has told us about from the matters that we cannot see or perceive. And Allah makes reference to this at the beginning of the chapter of the cow in the Quran, where he describes them as being those who believe in the unseen. وهذا الغيب يؤمنون به إيمانا جازما لا شك فيه. ومعنى الإيمان هو التصديق، أي التصديق بالغيب. And this belief that they have in the matters of the unseen, this is a resolute, firm belief that has and carries no doubt. And al-Iman, this term of faith, it means that the individual believes in it with certainty, and they believe in the unseen. It is to believe in the unseen, the matters of the unseen that have been reported and revealed. فالقبر بالنسبة لنا غيب، لكننا آمنا ولله الحمد. والجنة والنار كذلك غيب، والدار الآخرة غيب. فالمؤمنون لأنهم آمنوا بشيء لم يروا، وآمنوا بشيء قد بلغهم به النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه، لذلك يكون أجرهم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم آمنوا بالغيب وصدقوا. So when we're told about the matters of the grave, these are the matters of the unseen, because they cannot be perceived. When we believe in the matters of the final day, of the Yawm al-Qiyamah, in the hereafter, this is a belief in the unseen. And for this reason, the individuals, the believers, they believe in them without actually having perceived them and without having actually seen them. For this reason, their reward with Allah is great indeed. قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين ينكرون البعث بعد الموت، قال تعالى: قل زعم الذين كفروا ألن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن
ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أي غير صعب. And Allah the Most High, He makes reference to those people from the pagan Arabs, and in a general sense to those people who disbelieve in the unseen, and they disbelieve that there is a life after death. Specifically to those people who disbelieve in the life after death, Allah the Most High says, "Say, rather, by my Lord, I swear by my Lord, that indeed you will certainly be raised from your graves, you will certainly be resurrected, and then you will be told about those things that you used to do, i.e. the things that you used to do in the life of the dunya, in the life of this world." وقال تعالى وأن الله يبعث من في القبور يعني يبعثهم ويحييهم إلى يوم الحساب ويوم النشور ويوم العرض على الله عز وجل فيعلم كل إنسان مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. And Allah the Most High also says, and indeed Allah will raise and resurrect those who are in the grave. So they'll be resurrected and they'll be held to account for the things that they did in the worldly life. وقال الله عن هذه الدنيا بأن كل من فيها سيموت كل نفس ذائقة الموت، يعني كل نفس خلقها الله عز وجل من إنس أو جان أو حيوان أو نبات، كل الأحياء أو الملائكة والرسل والأنبياء كلهم سيموت، كل نفس ذائقة الموت. Allah the Most High talks about the nature of this worldly life, and He says in the Quran that everything that is living in this world will perish and will die. And He said that, which means every soul shall taste death. So all of those souls that are alive, the prophets, the angels, all of them will perish and will die. وقال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي كل من على الأرض وكل من على السماء سيفنون ويموتون ولا يبقى إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، ثم يحييهم بعد ذلك للحساب والحياة الأبدية السرمدية. And Allah the Most High says that, which means all who are upon it, i.e. all who are upon the earth, will perish, and the face of your Lord that has nobility to it, the face of your Lord will remain. So here Allah the Most High, He tells us explicitly that everything that is upon the face of the earth, all of the creation will perish and will die, but your Lord, however, He will not die and He will remain alive. And then after their death, Allah the Most High will resurrect them and bring them back to judge them in accordance to their actions. وقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تأخذه غفوة أي ما قبل النوم، النعاس البسيط جدا، تعالى الله عن ذلك وتنزه. لا تأخذه سنة يعني النعاس الذي قبل الموت، ولا نوم، لا تأخذه نوم سبحانه وتعالى، لا يأخذه نوم، لأن النوم أخو الموت وهو ميتة صغرى، النوم ميتة صغرى. And Allah the Most High says about Himself, indeed, slumber nor sleep overtake Him. And the slumber, when we talk about the slumber, this is the forefront or the footsteps that lead to sleep. So when an individual becomes fatigued and tired and they start to slow down and then they sleep, this slowing down, it does not affect Allah the Most High. Allah does not become slow or lethargic in any way,
nor does sleep overtake him. And this is because sleep is the brother of death, and it's also called the small or the lesser death. والموت هو إخراج الروح من الجسد. And death is the expulsion or the release of the soul from the body. أو يقال مفارقة الروح الجسد. إذا فارقت الروح الجسد مات الإنسان. Or it's the separation of the spirit from the body. When this happens and occurs, then the individual has passed away. نعم شيخنا. أي نعم. فإذا فارقت الروح الجسد مات الإنسان. So when the soul of the individual is separated from the body, the individual perishes and dies. والموت أول منازل الآخرة. فمن مات فقد قامت قيامته. وتبقى القيامة الكبرى التي يبعث الناس كلهم يبعثون بعد الموت. And the death of the individual, this is the first stage of the stages of the hereafter. And it is said that the individual who dies, then their reckoning has become or has begun. And this is known as the lesser reckoning. And the greater reckoning is when they're reckoned in front of Allah the Most High on the last day. وإذا أدخل الإنسان قبره جاءه ملكان يسألانه. And when the individual is put in their grave and buried, two angels come to interrogate and ask them. وقبل ذلك قبل سؤال الموت الملكان قبل سؤال الملكان قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تحدثا عن قبض الروح إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا. يعني إن العبد المؤمن إذا حضرته الموت ماذا يكون له؟ And actually, before they were interrogated in the grave, the Prophet, peace and blessings be upon him, said that indeed the individual who is on their deathbed and their soul is about to leave, the Prophet, peace and blessings be upon him, explained what their case is and what happens. نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Angels descend upon them whose faces are illuminated like the sun. معهم كفن من أكفان الجنة. والكفن هو الخروق والأقمشة التي يلف فيها الميت بعد موته. Subhanallah. They have shrouds, the shrouds that the individual is buried in, the garments that they're wrapped in when they're buried. These angels have these garments from the Jannah, from the paradise. فيجلسون عند رأسه. And they'll sit at his head. ثم يأتي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. And then the angel of death comes and sits by his head. فيقول أيتها النفس الطيبة لأنها نفس المؤمن اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. And it will say, the angel of death will say, "Oh, you good soul, leave and go to the forgiveness and the pleasure of your Lord." And this is because it's the soul of a believer. فتخرج روحه بسهولة. So the soul will leave with ease. ثم تأخذها الملائكة التي حضرت خروج الروح. تأخذ هذه الروح. And then those angels who are present, they will take the soul.
فتضعها في ذلك الكفن الذي هو من أكفان الجنة. And they will put it in these shrouds, these garments for burial that they have brought from the Jannah, from the paradise. فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أي تخرج من تلك الروح رائحة طيبة جدا، أفضل وأطيب رائحة طيب على وجه الأرض، لكن لا يشمها طبعا الناس. And then from this soul, this good soul, the best smelling musk, the smell of the best smelling musk will be smelt from it. And of course, this is something that we do not bear witness to in this life. But this soul from it will emanate the smell of the best smelling musk of this world. فيصعدون بتلك الروح إلى السماء فلا يمروا على مجموعة من الملائكة إلا قالت لهم تلك الملائكة ما هذه الروح الطيبة. Subhanallah. And then they will ascend to the heavens with this beautiful spirit, and they will not pass by any of the angels, except that the angels will say, what is this beautiful soul? Who is this beautiful soul? فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. And they will say, it's so-and-so, the son of so-and-so. And they'll give that individual the best names that they were known by in the life of this world. فيستفتحون له فيفتح له يعني أن الملائكة تستفتح الملائكة التي تحرس السماء أن تفتح أبواب السماء لهذه الروح، فتفتح لها أبواب السماء فتصعد إلى أعلى عليين بإذن الله. Subhanallah. And these angels who carry this beautiful soul, this good soul, they will seek permission from the angels who guard the skies. They will ask them to open up the gates so they can continue to ascend in the heavens until they reach the highest pinnacle of the heavens. أما إذا كانت الروح كافرة وخبيثة والعياذ بالله فيأتي ملك الموت فينزعها نزعا شديدا يتألم به الميت أيما ألم والعياذ بالله. This is the case for the beautiful soul and the good soul, the believing soul. As for the soul who is a disbelieving soul, then the angel of death will come unto it and will extract it from the body in a way that the soul will feel pain, and we seek refuge with Allah. فيقال لصاحب الروح يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى رب يعني قد غضب عليك. And it will be said to it, oh lowly soul, oh horrid soul, come out and face your Lord who is not pleased with you. فتخرج منها رائحة كريهة منتنة. And from this soul will emanate a foul smell. فتلف في كفن من أكفان النار والعياذ بالله. And it will be shrouded in the death robes, in the coffin of the people of the fire. And we seek refuge with Allah from this. وإذا صعدت الملائكة بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء كما قال تعالى فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيام. And the angels will ascend with this soul. However, the gates of the skies and the heavens will not be opened for it. As Allah the Most High said in the Quran, they will not be, the gates will not be opened for them. And the gates will not be opened for them upon their ascension, and they will have an evil torment. Is Shaykh al-ayah?
مرة ثانية من فضلكم. الآية إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. So the verse is those who have disbelieved in our verses and been proud of them and haughty of them, the gates of the skies, the gates of the heavens will not be opened for them. ولا يدخلون الجنة And they will not enter the paradise حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني حتى يدخل الجمل زوج الناقة ذو القوائم الأربع في خرم فتحة الإبرة الصغيرة، إبرة الخياطة، وهذا أمر مستحيل. كذلك يستحيل أن يدخل الكافر الذي مات على كفره الجنة. and they will not enter into the Jannah, into the paradise, until the camel, the female camel, goes through and enters the eye of the needle. And this is something that is impossible. So it is impossible for the disbeliever and the disbelieving soul to enter the paradise. فترجع روح الكافر من السماء ولا تفتح لها أبواب السماء، فتكون في سجيل في أسفل سافلين إلى جهنم والعياذ بالله. So the disbelieving soul will be repelled and will not be accepted into the heavens. So it will be repelled and it will go to the lowest depths of the fire, and refuge is sought with Allah the Most High. ثم أهل الدنيا وأقارب الموت يأخذونه ويضعونه في قبره. And then the people, the family of the deceased and those around the deceased will take the body and bury the body. فإذا أدخل في قبره عادت إليه الروح، يعني تعود الروح إلى جسده. And when the body is buried, then the soul is returned to the body. فيأتيه ملكان أحدهما اسمه منكر والثاني اسمه نكير. And then two angels come to the individual. One of them is called Munkar and the other is called Nakir. فيقعدانه. And they'll make him sit. فيقولان له. And they will say to him, ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ What do you say about this individual, this man, Muhammad? Peace and blessings be upon him. فإن كان مسلما قال أشهد أنه عبد الله ورسوله. If they're a believer and a Muslim, they will say, I bear witness that he is the messenger of Allah and his slave. فيسألانه السؤال الثاني من ربك؟ Then they'll ask the second question, who is your Lord? فإن كان مسلما فيقول ربي الله. If they're Muslim, they will say and respond, my Lord is Allah. فيسألانه السؤال الثالث ما دينك؟ فإن كان مسلما يقول ديني الإسلام. And then they'll ask the third question, what is your faith? And if they're a believer, then they will say, my faith and my religion is Islam. فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، يعني يفتحان له نافذة إلى النار، يقولان هذا مكانك لو أنك كنت كافرا ولم تؤمن بالله ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالإسلام، أبدلك الله به مقعدا في الجنة فينظر إلى مقعده في الجنة. Subhanallah. نعم. And they will show him, and they will say to this believer, look, this would have been your place in the fire, i.e. had you not believed. And this is your place. So they will see it. A window will open up and they will see the place that would have been for them in the fire, had you not believed. However, Allah has replaced for you
a place and a seat and a spot in the paradise. So the soul will see this through a window. فيقول فيأتيه من هذا الشباك من ريح الجنة وطيبها وعطرها وهواءها البارد العليل. And from this window, the soul will find the smell and fragrance of the paradise. They'll find the ambience of the paradise, the wind, the gentle wind and breeze of the paradise. They'll find all of these blessings through this window. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، فهو يدعو الله أن يعجل بقيام الساعة لأنه يعلم أن ما ينتظره من النعيم يوم القيامة أضعاف ما يجده من النعيم في القبر. And then he will pray and say, "Oh my Lord, establish the hour, because they will want this paradise that has been prepared for them, and they will much prefer it to the peace and tranquility that they have in the grave." فيكون في ذلك النعيم إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة وبعث الناس من قبورها إلى يوم الحساب. And they will remain in the grave in this state of tranquility until Allah wills, until the hour is established. وإذا كان كافرا والعياذ بالله يأتيانه الملكان فيقعدانه فيسألانه الأسئلة الثلاثة. And if the soul was a disbeliever and we seek refuge with Allah, the angels will come and ask them these three questions as well. فيقول فإذا سأله من ربك ما دينك ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم يقول ها لا أدري. So when they are asked these questions, who is your Lord? What is your religion? Who is Muhammad, peace and blessings be upon him? They will say, ha, meaning they will not know what to say. I don't know. فيقولان له لا دريت ولا تليت، يعني لا دريت عن الإسلام ولا آمنت ولا تلوت القرآن ولم تؤمن به ولا دريت عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم تؤمن به، فيضربونه بمطرقة من حديد على رأسه يغوص في الأرض 70 سنة. سبحان الله. شيخنا يضربونه بماذا؟ بمطرقة من حديد، همر. سبحان الله. And then they will عرفت say المطرقة؟ الآن نعم. أثابكم الله. And then they will beat him. The angels will beat him with iron. يعني يضربونه لمدة 70 سنة شيخنا هكذا؟ لا إذا ضربوه ضربة واحدة على رأسه يغوص في الأرض مقدار 70 سنة ثم يخرج ويضرب. يعني ينزل مقدار 70 سنة. أي نعم داخل الأرض من قوة الضربة. So they will beat him, they will hit him, strike him over the head with a hammer with such force that the body will sink for 70 years into the earth. It will sink and sink and sink, and then it will be brought up and it will be hit again. ثم تفتح له نافذة إلى الجنة فيقال هذا مقامك لو أنك آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لكنك لم تؤمن، فتغلق تلك النافذة وتفتح له نافذة إلى النار ويقال هذا مقعدك في النار، فيأتيه من حرها وسمومها وهوائها الحار غير البارد إلى قيام الساعة والعياذ بالله وهو على ذلك. And then a window will be opened for the individual, and it will be shown to them the paradise and all that is good in the paradise. And it will be said to them, indeed, this is
the place in Jannah. This is the place in paradise that would have been for you had you believed in Allah as a Lord, had you believed in Islam as a religion, had you believed in Muhammad, peace and blessings be upon him, as a prophet. And then it will be shown to him his actual place, and the window will show his place in the fire, and they will feel the terrible heat from it, the smell from it, and the ugliness of the fire, the ugliness of the ambience of the fire. And they'll remain, and they'll say, this is your place in the fire, and he will remain upon this state until the establishment of the hour. فإذا بل جاء في بعض الأحاديث أن العذاب يكون على الروح والجسد فيشتعل عليه قبره نارا والعياذ بالله فيعذب بنار حتى قيام الساعة. And in some of the narrations, it states that the punishment will be upon the soul and upon the body, and there will be fire for the individual in the grave until the hour is established, and we seek refuge with Allah, the Most High. وقيام الساعة لا يعلم وقتها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي مات ما تدري كم يعذب في قبره، 100 مليون سنة، بقي على الساعة، بقي مليار سنة، لا أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى. أمر الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري متى تقوم الساعة. فالكافر يعذب في قبره من دخول القبر إلى قيام الساعة، ثم إذا قامت الساعة وتم الحساب في يوم الحشر، يوم المحشر، يوم القيامة، في ذلك اليوم العصيب الذي مقداره 50,000 سنة، بعد ذلك يدخل النار خالدا مخلدا فيها لا يموت فيها ولا يحيا. So the individual will remain like this in the grave. They will be punished in the grave until the establishment of the hour. And nobody knows how long this will be. The knowledge of the hour and when the hour will be established is with Allah the Most High alone. Not even the Prophet, peace and blessings be upon him, was aware or told when the hour was going to be established. It could be within a few years of the individual entering the grave. It could be after 1,000,000 years. And over all of this time, the individual will not cease to be punished. It will continue and continue. And then when the hour is established, when Allah the Most High wills, then the individual will be resurrected. And then they will be judged. And then following their judgment, they will be put into the fire, and we seek refuge with Allah, where they will be tormented for eternity. ثم إذا مات آخر إنسان في الدنيا، إذا مات آخر أهل الأرض موتا، وكيف تكون موتهم؟ يكون موتهم في آخر الزمان المؤمنون يموتون كلهم، تأتي ريح طيبة ما شم رائحتها شخص مسلم إلا يموت في مكانه، ويبقى شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله ولا يعترفون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون، عليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق والعياذ بالله. And then the last of the people will be punished, and this is before the establishment of the hour. How will this come about? How will the last people be alive at the time of the hour being established? The texts indicate that when it approaches the end of time and the end of or the establishment of the hour, there will be a beautiful wind and a peaceful wind, a sweet-smelling wind that the believers will perceive and the believers will feel. And this, when it passes upon them, it will cause them to pass away. So they will die and perish. And then after that, the only people who will be alive are the worst of the creation, those who do not even say or mention Allah, Allah. And upon these people, the final hour will be established. ثم
يأمر الله سبحانه وتعالى أن يموت ملائكة السماء وكل من في السماء سوى جبريل عليه السلام وحملة العرش وملك الموت. And then Allah the Most High will command all within the heavens and the earth to perish. All of the angels, except for the carriers, the angels who carry the Arsh, the throne of Allah, and except for Jibreel, the angel Gabriel, and except for the angel of death. So apart from these angels, all of the angels will be caused to die. فيسأل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام وهو أعلم من بقي، فيقول: بقيت أنت الواحد الذي لا تموت، وبقيت أنا يا رب، وملك الموت، وحملة عرشك يا رحمن. فشيخنا الله عز وجل يسأل جبريل هكذا؟ نعم، يسأل جبريل وهو أعلم، نعم. أعلم بالسؤال وأعلم بالجواب، وهو أعلم منه من بقي، لكن هكذا يسأله وهو أعلم من بقي سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى سؤال، لكن هكذا جاء في الحديث أنه يسأل جبريل وهو أعلم، يعني هو أعلم بمن بقي سبحانه وتعالى. أثابكم الله شيخنا. So Allah will ask the angel Gabriel, and Allah knows the question and he knows the answer, but he will ask the angel Gabriel, who remains, who is alive? And the angel Gabriel will answer, but Allah will know this. He will say, the carriers of your throne, they are alive, and I am alive, and the angel of death is alive. فيقول الله سبحانه وتعالى لملك الموت، فيقول الله سبحانه وتعالى: ليمت حملة العرش. So Allah the Most High will say to the carriers of the throne to perish and to die. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت أن يقبض روح جبريل عليه السلام. And then Allah the Most High will order the angel of death to take the soul of the angel Gabriel, upon him be peace. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لملك الموت: مت، فيموت ملك الموت. And then Allah will say to the angel of death, die. And then the angel of death will also die. There is a bit that I missed actually in the translation. So when Allah the Most High asks the angel Gabriel, who is still alive, the first person that the angel Gabriel responds with is, you, O my Lord. You are the one who never dies and never perishes. And then after that, he mentioned the other angels. Naam, Shaykhana. وهنا تحقق قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت فمات كل الخلائق في السماء والأرض. And here, the statement of Allah the Most High, all or every soul shall taste death, this statement is made true because everything within the heavens and everything within the earth will perish and will die. وهنا يتحقق قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، يعني ميت وبائد، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. And also the statement of Allah the Most High, and everything upon it, upon the earth, is finite and will perish. And the face of your Lord, full of generosity, full of goodness, will remain. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم 3 مرات، ولا أحد يجيبه في الأرض ولا في السماء، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى قائلا: لله الواحد القهار. SubhanAllah. And then Allah will say, and he will ask, to whom belongs the dominion? To whom belongs the ownership of the heavens and the earth today? And he will ask this 3 times, to whom belongs the dominion? To whom belongs the dominion? And of course, there will be no one to answer. And then Allah the Most High, he will answer himself. He will say,
to Allah, Al-Wahid, the one, Al-Qahhar, the irresistible or the victorious. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر على الأرض 40 يوما ماء أبيض كمني الرجال تنبت منه أجساد الخلائق، لأن الخلائق إذا دفنوا في قبورهم تأكل أجسادهم الأرض إلا الأنبياء وبعض الصالحين لا تأكل الأرض أجسادهم، وحتى من أكلت الأرض جسده يبقى عظم في مؤخرة ظهره يسمى العصعص، هذا لا يؤكل بأمر الله سبحانه وتعالى، فتنبت أجساد الناس في قبورهم بهذا الماء الأبيض الذي ينزل من السماء كالمطر. And then Allah the Most High will command the heavens or the skies to rain, and they will rain with a water-like substance that is white. This is white like semen, in that kind of color, or it's like that, and it will cause the people, and it will cause the creation to regenerate, and even those bodies that have decomposed, and even those that decompose, there is a bone that remains. There is a part of the body that remains, and through this water-like substance, through this white substance, they'll regenerate. ثم يحيي الله سبحانه وتعالى من ملائكته من شاء. And then Allah will resurrect those whom He will from His angels. ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور. الصور هو البوق الذي ينفخ فيه، الصور الذي ينفخ فيه هو البوق الذي ينفخ فيه، فيأمر إسرافيل عليه السلام فينفخ في ذلك الصور أو البوق فتخرج منه الأرواح، فكل روح تعود إلى جسدها الذي كانت فيه في الدنيا قبل الموت. يعني روحي تكون في جسدي وروح فلان تكون في جسده، فلا تأتي روح فلان إلى جسد آخر، كل روح تعود إلى جسدها التي كانت فيه في الدنيا، فيحيا الخلق ويستعدون ليوم القيامة، يحشرون على أرض واحدة ليوم الحساب. And then Allah the Most High will command the angel Israfil to blow within the trumpet, and through it the spirits, or the spirit, the soul, even the souls of the deceased will come out, and every soul will go to its respective body. It will go to its rightful body, and then the individuals will be resurrected. ومدة يوم القيامة 50,000 سنة. And the duration of the last day, or the day of reckoning, will be 50,000 years. يحشر الله سبحانه وتعالى الناس من لدن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان خلقه. And Allah the Most High will resurrect all of the creation from the beginning of the creation of Adam until the last individual. ويحشر كذلك الجن، والجن يوم القيامة نحن نراهم وهم لا يروننا، عكس الدنيا. Subhanallah. And also the jinn will also be resurrected. And in the hereafter, when we are resurrected, we will be able to see them. However, they will not be able to see us. And this is the opposite of the case in the life of this world. كذلك يحشر الله سبحانه وتعالى الحيوانات والحشرات كلها دون استثناء ولا تتخلف منهم واحدة. And Allah the Most High will also resurrect the insects and the animals, all of them, not leaving any of them. ثم يقضي الله سبحانه وتعالى
بين الحيوانات ويحاسبها، فإذا نطحت شاة لها قرون أختها في الدنيا التي كانت من غير قرن، يعطي الله التي بدون قرن في الدنيا، يخلق لها قرنا فتنطح أختها التي نطحتها في الدنيا. وهكذا يحكم بين كل الحيوانات وكل الحشرات وكل من بينه خصومة من الحيوانات، ثم يقول لها في النهاية كوني ترابا، فتكون ترابا، لا إلى جنة ولا إلى نار. So then Allah the Most High will judge between the animals and the beasts, such that the ram or the sheep who had horns that batted against the one that did not, Allah the Most High will resurrect the one that did not have horns. He will resurrect it with horns, so that it can have its vengeance and it can have its right over the one that battered it in the life of this world. And likewise, Allah the Most High will judge between all of the animals, and then once they have been judged between, He will say to them, be dust, and they will cease to exist, because they will not go to the heavens nor to the fire. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لها كوني ترابا، عند ذلك ماذا يقول الكافر؟ يا ليتني كنت ترابا، يتمنى لو أنه كان حيوانا أو حشرة حتى يفتك من عذاب النار، ولكن لا ينفع الندم. And then when this happens, the disbeliever will say, oh, woe unto me, were I not dust like they are, because they will know that they are in for a difficult reckoning. So they will wish that they did not exist. ويأمر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الشمس أن تدنو من الخلائق فتكون على قدر ميل، قيل هو الميل الذي معروف الآن حوالي 2 كيلو متر، وقيل هو المكحلة يعني. المهم الشمس تدنو من الناس، تكون قريبة جدا، فيتصببون عرقا، ويكون الناس طبعا حفاة عراة غرلا غير مختونين دون ملابس، الرجال والنساء هكذا. And then the sun, Allah will command the sun to draw near to the earth on that day and to the people on that day by the measure of a mile. And it's said that this is the mile that we know now, and it's said that the mile is another type of distance. But in any case, the sun will draw near to the people, and this will cause them to sweat profusely. And remember that the people will, once they're resurrected, they will be naked, barefoot, and uncircumcised, the men and the women. أما الصالحون فيكونون تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. As for the righteous, they will be in the shade of the throne of Allah, the Most High. ويتصبب الناس في عرقهم على قدر ذنوبهم، فبعض الناس ذنوبه قليلة يكون العرق إلى أطراف قدميه، وبعضهم إلى الساق، وبعضهم إلى الركبتين، وبعضهم إلى بطنه، وبعضهم من يلجمه العرق إلجاما حتى يغطيه من أسفله إلى أعلاه والعياذ بالله، إلى رأسه. And the people, they will sweat profusely, and they'll be engulfed with their sweat to the extent of their sins. So the one who sins only a little, then their sweat will be at their feet. The one who sins more, then it will be to their waist, for example. And the person who profusely sinned, they will be covered in sweat, and we seek refuge with Allah. كم بقي 4 ولا 5 دقائق؟ أي نعم شيخنا، لعل نعم 4 أو 5 جيد. طيب. حفظكم الله. ثم يكون الحساب وأهوال يوم القيامة يعني عظيمة جدا، تحتاج إلى يعني محاضرة مستقلة، أهوال يوم القيامة. And then after this stage, there will be the hisab, there will be the reckoning, where the individual will be judged.
on merit of the deeds that they put forward. And this is one of the stages of the last hour and the stages of the hereafter. And there are many. And in actual fact, these stages require a separate and independent lecture. فيحكم الله سبحانه وتعالى بين الخلائق وبين عباده في يوم القيامة ذلك اليوم العظيم. So Allah will judge between his creation on that great day. ثم ينصب الصراط بين الجنة والنار ويمر على هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة وتحته جهنم يمر عليه كل خلق الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. And then the people will pass upon a path, and it's a path that is suspended between the paradise and the fire. It is a path that is as sharp as a sword and is as fine as a hair. And the individuals will pass over it, and every individual will pass over it. Just as Allah the Most High said, that indeed there are none except will traverse the path. And indeed that was inevitable, the inevitable promise from your Lord. فيمر الناس عليه فمن كان يعني صالحا وأعماله عظيمة يمر كسرعة البرق على الصراط يمر كسرعة البرق. So the people will traverse the path, and if the individual was a righteous person, they will traverse over it and pass over it with the speed of lightning. وبعضهم يمر كسرعة الحصان أو الفرس السريع. And some of them like a speedy horse rider. وبعضهم يجري. And some of them will run over it. وبعضهم يمشي. And some of them will walk over it. وبعضهم يحبو والنار ربما تلفحه وربما تؤذيه كلاليب جهنم الخطافات الحديد التي تخرج من جهنم تحاول أن تخطفه لكنه يحبو ويتأذى من النار إلى أن يتجاوز الصراط. And some of them will crawl over it and they'll be licked by the flames of the fire and also the hooks of the fire. So they'll be crawling and they'll be afflicted with these punishments from the fire, but they'll manage to crawl across it and traverse the path. أما الكفار كلهم غير المسلمين والعياذ بالله كلهم يسقطون في جهنم تتخطفهم تلك الكلاليب الحديدية من نار فيسقطون في جهنم والعياذ بالله. As for the non-Muslims, then they will fall. These hooks, they will afflict them and they will fall and not be able to traverse the fire. And not be able to traverse the path, and they'll fall into the fire. وتكون حياتهم في جهنم أبدية خالدين فيها لا يموتون فيها ولا يحيون وما هم بخارجين من النار. And their everlasting abode will be the fire. They will be in there and they will never be released from it. ثم يكون الناس الذين نجوا من النار في قنطرة قبل دخول الجنة فيحاسب الله سبحانه وتعالى المسلمين بعضهم بعضا فيقتص للمظلوم من الظالم في الدنيا قبل دخول الجنة بحيث لا يدخلون الجنة إلا وقد سويت الخلافات التي بينهم. And then once they have passed, the believers have passed over the path, then Allah the Most High will settle the disputes that they had amongst them in the life of this world. ثم يشربون من حوض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. Then they will drink from the pool of the Prophet, peace and blessings be upon him, after which they will never ever feel thirsty again. ثم يدخل المؤمنون الجنة
جعل Salaam. Alaikum salam wa The rahmatullah. Sheikh Sheikhs. is frozen, but inshallah we'll have to continue again next week, inshallah. But I think he was kind of rounding up. But inshallah is a very interesting topic, and it's something which deserves no doubt more time. So Yeah, I inshallah, think Sheikh was alluding to that. yeah. So inshallah, I think Sheikh's coming back on now, but yeah, if you can just mention to him, inshallah, that we'll continue with the this topic, part يا 2, عبد الحكيم next week. Oh, okay. خلاص I finished ها You carry on, okay. ثم يدخل أهل الجنة الجنة ويتنعمون فيها وبذلك نكون قد انتهينا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. آمين آمين شيخنا، أثابكم الله وبارك فيكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم آمين. شيخنا لهذه المحاضرة القيمة آمين. المباركة إن شاء الله. آمين. And then آمين. following this, آمين. the people of the paradise, after this judgment, they will enter the paradise and they will have their pleasures within it forever. And in it they will abide. And here, this is the last part of the lecture. And we ask, our Sheikh said, we ask Allah the Most High to make us from the people of the Jannah. Amen, amen, amen. Jazakallah khair. آمين. Jazakallah. Sheikh, we'll continue part 2 next week. طيب إن شاء الله. Okay. إن شاء الله. Inshallah. Okay. Jazakallah khair. إن شاء الله. No problem. آمين. آمين. We'll continue, as I said, with the Sheikh Muhammad Sheikh Bilal Khayat next week, inshallah, for part 2 of Life After Death. Jazakallah khair, Akil. Jazakallah khair, Sheikh. MashaAllah. Jazakallah khair. Very nice, very nice, MashaAllah. And Tom, إن شاء الله. thank you. And keep informed with all the programs that we've got, what's going on. We've got the summer conference happening as well, inshallah. All the information will be on the website, islamfordeaf.co.uk. Jazakallah khair. We'll see you next time. Assalamu alaikum. وهذا صلى الله عليه وسلم